Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 25 Etiquette of Eating and Drinking. ये वाला चैप्टर पहले वाले चैप्टर का ही हिस्सा है। ट्रांसलेशन से पहले एक मर्तबा इसकी रीडिंग देखते हैं। Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "Let no one among you eat with his left or drink with his left. For Satan eats with his left and drinks with his left. Don't call attention to your eating, making unnecessary noise either with your mouth or with your plate. Talking with your mouth full is a sign of very bad manners. Once you have placed a morsel of food into your mouth, do not take it out again. If a bite of food is too hot, take a sip of water or any other drink being served with the meal to cool it down. When you eat something and then unhappily discover that you do not like it at all, then swallow it. Don't spit it out, but if you happen to take a bite of food that is spoiled, you may spit it out without attracting attention. While having a meal, do not stretch except when there is a need for it. Try not to blow your nose at the table. If you have to, do it quickly and quietly, turning your head to one side away from people. When you finish your meal, say the following dua: Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana min al-muslimin. All praise is for Allah who has provided us with food and drink and made us Muslims. अब एक मर्तबा इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, Allah के पैगंबर sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया, let no one among you eat with his left or drink with his left. तुम में से कोई अपने बाएं हाथ से ना खाए और ना ही बाएं हाथ से पिए। For Satan eats with his left and drinks with his left. क्योंकि शैतान अपने बाएं हाथ से खाता है और पीता है। Don't call attention, तवज्जो को ना फेरे, to your eating, अपने खाने की तरफ, making unnecessary noise, गैर जरूरी आवाज करके या गैर जरूरी आवाज निकाल कर, either या either दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है। either with your mouth, चाहे अपने मुंह से आवाज निकाल कर हो, or with your plate, या फिर अपने प्लेट से। Talking with your mouth full is a sign of very bad manners. अपने भरे हुए मुंह से बात करना, अब तर्जमा होगा, मुंह में खाना भरकर बात करना, यह दस्तरखान की बुरी तहजीब में से है, बुरी आदतों में से है। Once you have placed a morsel of food into your mouth, जब एक मर्तबा आपने खाने का निवाला अपने मुंह में डाल लिया, do not take it out again, तो इसे बाहर ना निकालें। If a bite of food is too hot, अगर खाने का निवाला बहुत ज्यादा गर्म हो, take a sip of water, तो पानी का एक घूंट ले ले, और any other drink, या कोई भी दूसरा मशरूब being served with the meal, जो कि खाने के साथ दिया गया है, खाने के साथ पेश किया गया है, to cool it down, इसे ठंडा करने के लिए। When you eat something, जब आपने कोई चीज खाई and then unhappily discover, उसके बाद आपको ये अच्छा नहीं लगा, that you do not like it at all, ये कि आप इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, then swallow it, उसके बाद आप इसे निगल लीजिए, don't spit it out, इसे बाहर ना थूके। But if you happen to take a bite of food that is spoiled, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ कि खाना का निवाला या खाना खराब है, you may spit it out, तो आप इसे बाहर थूक सकते हैं, without attracting attention, तवज्जो को मबजूल कराए बगैर।
while having a meal, کھانا کھاتے وقت, do not stretch, انگڑائی نہ لے, except when there is a need for it, سوائے اس وقت جب اس کی ضرورت ہو. Try not to blow your nose at the table, کوشش کرے کہ دسترخوان پر یا کھانے کے میز پر اپنے ناک کو صاف نہ کرے. If you have to, اگر ایسا کرنے کی ضرورت پیش آئے یا نوبت آئے, do it quickly and quietly, تو اسے جلدی سے اور آہستہ سے کرے. Turning your head to one side, اپنے سر کو ایک طرف کر لے, ایک طرف پھیرے. Away from people, لوگوں سے الگ. When you finish your meal, جب آپ اپنا کھانے سے فارغ ہو جائے, کھانا کو مکمل کر لے, say the following دعا, تو نیچے والی دعا کو پڑھے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. All praise is for Allah, تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے. Who has provided us with food and drink, جس نے ہمیں کھانا اور پینا مہیا کیا, and made us Muslims, اور ہمیں مسلمان بنایا. اب ایک مرتبہ اس کی ریڈنگ اور دیکھتے ہیں. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, let no one among you eat with his left or drink with his left, for Satan eats with his left and drinks with his left. Don't call attention to your eating, making unnecessary noise either with your mouth or with your plate. Talking with your mouth full is a sign of very bad manners. Once you have placed a morsel of food into your mouth, do not take it out again. If a bite of food is too hot, take a sip of water or any other drink being served with the meal to cool it down. When you eat something and then unhappily discover that you do not like it at all, then swallow it. Don't spit it out, but if you happen to take a bite of food that is spoiled, you may spit it out without attracting attention. While having a meal, do not stretch except when there is a need for it. Try not to blow your nose at the table. If you have to, do it quickly and quietly, turning your head to one side, away from people. When you finish your meal, say the following dua. Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana min al-muslimin. All praise is for Allah, who has provided us with food and drink and made us Muslims. ہمارے ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستو احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیر.